Assalamualaikum students. Illustration number 13. Generalize the following transaction in the book of Virat Traders. Open necessary ledger accounts, balance the accounts and prepare a trial balance as on 31st March 2019. So students, what we have to do first, we have to pass the journal entries. Then with the help of journal entries, we are going to prepare the trial balance. And at the last we finalize the total of ledger and post it into the trial balances. Okay, so this is the way we have to prepare a trial balance. So first, 2019 March 1, Virat started a business with cash rupees 50,000, cash at Bank of India rupees 7,000, furniture rupees 10,000. So what he invested in the business? Cash with Bank of India and furniture. All these things are invested by the business owner, called the capital. So it will be like cash account debit, Bank of India account debit, furniture account debit to Virat's capital account. Next, March 3, purchased good from Rohit worth rupees 10,000 less 10% trade discount. 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000. So actual amount we have to pay rupees 9,000. So entry will be like purchase account debit to Rohit account. March 7, sold goods to Sunil rupees 5,000 less 5% trade discount. So 5,000 का 5% कितना होगा? 250. So how much amount we received? 4,750. And entry will be like Sunil account debit to sales account. Next, March 10, deposit cash with Bank of India rupees 5,000. अब हम क्या कर रहे हैं? हमारा कैश हम हमारे बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं. वेरी सिंपल एंट्री. बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट 12, परचेज फर्नीचर फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज़ 20,000. वर्मा से क्या लिया हमने? फर्नीचर लिए 20,000 का क्रेडिट में. सो व्हाट वी रिसीव्ड फर्नीचर एंड हु इज़ द गिवर? वर्मा. सो एंटर विल बी लाइक फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वर्मा अकाउंट. नेक्स्ट, मार्च 15, पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग रुपीज़ 8,000. अब हम क्या कर रहे हैं? वर्मा को 8,000 रुपीज़ थ्रू बैंक पे कर रहे हैं. सो एंटर विल बी लाइक वर्मा अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट. नेट बैंकिंग कर रहे, राइट? नेट बैंकिंग कर रहे मीन्स आर अमाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम द बैंक एंड द बैंक नेम इज बैंक ऑफ इंडिया एंड हु इज द रिसीवर? वर्मा. सो वर्मा अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट. नेक्स्ट, मार्च 17, पेड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस रुपीज़ 200. प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं. सो एंटर विल बी लाइक प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. March 20, received commission rupees 200. What we received? Commission received in a form of cash. So commission account debit to cash account. Cash account debit to commission account. Next, March 25, withdraw cash from bank rupees 1,000 by ATM. अब हमने क्या किए? बैंक से 1,000 रुपीज़ निकाले थ्रू ATM. So what we received? Cash. Right? So enter will be like cash account debit to Bank of India account. Now March 28, paid to Verma 11,500 in full settlement of his account. So this is student first how much amount we paid to Verma. So the actual amount is 12,000 shown on the transaction number 12, right? जिसमें हमने वर्मा से फर्नीचर उधारे में लिए थे 20 का और हमें उसे 20,000 रुपीज़ देने थे. नेक्स्ट, मार्च 15 को हम क्या कर रहे हैं? उसे 8,000 दे रहे. सो 20 माइनस 8, रिमेनिंग अमाउंट इज 12,000. नाउ वी आर गोइंग टू पे 11,500 इन फुल सेटलमेंट, राइट? मतलब उसे हमने उसे 12,000 देना था, बट हम कितना दे रहे हैं अभी? 11,500. सो 500 इज आर डिस्काउंट. ओके, सो एंटर विल बी लाइक वर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू discount received account. Clear? And last 30,
पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट बिल ₹500। अभी हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट बिल पे कर रहे हैं, पे इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो एंटर विल बी लाइक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? ओके, नाउ ट्रांजेक्शन ओवर। एज पर द ट्रांजेक्शन वी हैव टू पास द entry and prepare a ledger account. Okay, so how many ledger we prepare? So listen student, as per the transaction you have to prepare the ledger. First we prepare Virat capital accounts ledger, next we prepare cash account ledger, next Bank of India account ledger, then furniture account ledger, then purchase account, Rohit's account, Sunil's account, sale account, Verma account, printing and stationery expenses account, commission account, discount account and advertisement account. अभी कैसा पता चला है कौन कौन से बनाना है? अभी हमने जो इतने सारे नाम लिए। सो लिसन स्टूडेंट, देखो हर एक ट्रांजेक्शन में एक मेन पॉइंट बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन नंबर 17 पेड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग एक स्पेसिफिक वर्ड मेंशन हुआ है तो प्रिंटिंग के लिए एक लेजर बनेगा। नेक्स्ट रिसीव्ड कमीशन, कमीशन एक स्पेसिफिक वर्ड मेंशन हुआ है, एक स्पेसिफिक एक्सपेंसेस मेंशन हुआ है, एक स्पेसिफिक इनकम मेंशन हुई है तो कमीशन का एक लेजर बनेगा। लास्ट 30 में लिखा हुआ पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस है सो एडवर्टाइजमेंट के लिए एक लेजर बनेगा, राइट। सो ऐसा जो जो एक स्पेसिफिक लेजर मेंशन किया गया है, एक एक्सपेंसेस मेंशन किया गया है, एक इनकम मेंशन किया गया है, जिसको हम बोल सकते हैं एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉर्मल अकाउंट, ऐसे स्पेसिफिक अकाउंट्स मेंशन किए गए हैं, उस अकाउंट्स के हम स्पेसिफिक लेजर बनाएंगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द आंसर। फर्स्ट हेडिंग, in the book of Virat Traders journal entries, date 2019 March 1st, first entry of capital, so cash account debit 50,000, Bank of India account debit 7,000, furniture account debit 10,000 to Virat's capital account 67,000। तो अभी हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट का डेबिट साइड हम लिखेंगे विराट कैपिटल अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट साइड हम लिखेंगे विराट कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर का डेबिट साइड लिखेंगे विराट कैपिटल अकाउंट एंड विराट कैपिटल क्रेडिट साइड लिखेंगे कैश बाय बैंक ऑफ इंडिया एंड बाय फर्नीचर। ओके, नेक्स्ट 3 परचेज एंट्री। सो परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू रोहित अकाउंट 9,000, being goods purchased from Rohit less 10% trade discount. Now March 7 sales entry, Sunil account debit to sales account 4,750, 4,750, being goods sold to Sunil less 5% trade discount. Same Sunil account का डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू सेल्स एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सुनील। नेक्स्ट March 10 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया, सो एंट्री विल बी लाइक बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, 5,000, being cash deposited into Bank of India. So Bank of India account debit side लिखेंगे to cash account and cash account credit side by Bank of India account. Next March 12 purchase furniture. So furniture account debit to Verma account, amount 20,000, 20,000 and narration will be like being furniture purchased from Verma. So furniture account debit side to Verma account and Verma account credit side by furniture account. Next March 15 payment to Verma through net banking. So entry will be like Verma's account debit to Bank of India account 8,000, 8,000, being purchase furniture and payment done by net banking. So Verma's debit side हम लिखेंगे to Bank of India account and Bank of India credit side by Verma account. Next March 17 paid printing bill. So entry will be like printing expenses account debit to cash account 200, 200, narration being printing bill paid. So printing expenses debit side to cash account
and cash account credit side by printing expenses account. Next, March 20 commission received. So enter will be like cash account debit to commission account, amount 200 being commission received. So cash account debit side to commission, and commission accounts credit side we write by cash account. Next, March 25 withdraw from bank. So what we received, cash and withdraw from bank. So cash account debit to Bank of India account, 1000 narration being cash withdraw from bank. So cash account debit side to Bank of India account and Bank of India's credit side by cash account. Next, March 20 final payment to Verma with discount. So Verma's account debit to cash account to discount received account, 12,000, 11,500 and 500 being paid to Verma in full settlement of his account. Okay, so Verma's account debit side to cash or to discount received, and cash account credit side by Verma, discount received account credit side by Verma account. And last, paid advertisement. So advertisement account debit to cash account, amount 500 being advertisement paid. Advertisement account debit side we write to cash, and cash account credit side we write by advertisement. Okay, now लिसे स्टूडेंट देखो, मैंने अभी आपको जनरल एंट्रीज बताया, साइमल्टेनियसली उसके एंट्रीज बता दिया. नाउ वी सी द एक्चुअल लेजर, और हमें लेजर के कौन से बैलेंसेस लेके ट्रायल बैलेंस बनाना है, अभी हम उसके बाद वो भी देखेंगे. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्चुअल लेजर अकाउंट. First ledger is Vipul's capital account. So in Vipul's capital account, all the balance transfer to credit side. So credit side total is heavier than the debit side, and credit side total is 67,000. These total transfer to 1st April by balance brought down 67,000. Okay, we just only see the final total, same as cash account. Again, cash account debit side total is higher than the credit side, and the debit side total is 51,200. So out of 51,200 we less all the credit side total, so amount carried down is 34,000, and this amount transferred to 1st April to balance brought down 34,000. Next, Bank of India account, again debit side total is higher than the credit side, and the total is 12,000. Out of 12,000 we less all the credit side total, and the remaining balance is on the last day of the month is 3,000, 31st March by balance carried down 3,000. These 3,000 transferred to 1st April to balance brought down 3,000. Next one, furniture, again debit balance is higher than the credit side, and the debit balance is 30,000. In credit side there are nil balance, so 30,000 again on March 31st by balance carried down 30,000, and these balance transfers to 1st April to balance brought down 30,000. Next one is purchase account, again debit side higher is the debit side total is higher than the credit side, and the debit side total is 9,000, credit side nil, so these 9,000 transfer to next month April 1 to balance brought down. Next one is Rohit's capital account, again in Rohit's capital account credit side total is higher than the debit side, and the total is 9,000, and debit side there are nil total, so again same 9,000 transfer to next month April 1 to balance brought down 9,000. Next, Sunil's account, Sunil's account debit side is higher than the credit side, and the debit side total is 4,750, and credit side total is nil, so these 4,750 transfer to next month, that is April 1 to balance brought down 4,750. Next, sales account, again sales account credit side total is higher than the debit side, and the credit side total is 4,750, and debit side total is nil, so these 4,750 transfer to
next month April 1 by balance brought down 4750. Next one is Verma's account. Verma's account should be tally. Why? Because first we purchase furniture rupees 20,000, then we first pay amount through net banking is 8,000, and then we final settle his account with 11,500, and we received a 500 of discount. So balance is tally 20,000, 20,000. Next, printing and expenses account. Again, debit side total is higher than the credit side. So debit side total is 2,000. Same total transfer to next month, that is April 1, to balance brought down 200. Next one is commission account. Again, commission account credit side total is higher than the debit side, and the credit side total is rupees 200. Debit side total is nil. So these 200 transfer to next month, that is April 1, by balance brought down 200. Next, discount account. Credit side total is higher than debit side, and the credit side total is 500. Debit side total is nil. So these 500 transfer to next month April 1, to balance brought down 500. And last, advertisement account. In advertisement account, debit side total is higher than the credit side, and the debit side total is 500. So these 500 total transfer to next month, that is April 1, to balance brought down 500. Okay, now all the ledger over and all the entries have been passed. Now we see how we prepare the trial balance. So listen student, जो डेबिट साइड टोटल है लेजर में, वो टोटल सारे डेबिट साइड टोटल ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड ट्रांसफ़र होंगी, और क्रेडिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होंगी. ओके, so first we do a heading trial balance as on 31st March 2019, debit balance and credit balance. So first we see the debit balances. First cash 34,000, आप टैली कर सकते हो लेजर से, सेम बैलेंस ही लिखा हुआ कैश 34,000. नेक्स्ट वन इज बैंक ऑफ इंडिया 3,000, फर्नीचर 30,000, परचेस इज 9,000, सुनील 4,750, printing expenses 200, and advertisement 500. Same credit balances. Number one, Virat's capital 67,000. Next, Rohit 9,000, sales 4,750, commission 200, and discount 500. Now all the balances transfer to trial balance, debit side as well as credit side. Now we see or we check either our question solution is right or wrong. So first we do a total of trial balance. If trial balance total is tally, there are that means our question is right and our answer is right. If there is a mistake in total, or there is a difference between debit side total and credit side total, that means we do a mistake in our trial balance. So now here our trial balance is tally, and both side we have total amounting rupees 81,450, 81,450. That means our entries and posting is absolutely correct. Okay, अगर आपको चेक करना है कि आपका ट्रायल बैलेंस सही है गलत है, या आपने सही क्वेश्चन सॉल्व किया गलत सॉल्व किया, तो एंडिंग में ट्रायल बैलेंस को आपको टोटल करना है. अगर बोथ साइड टोटल आपकी टैली होंगी, दैट मीन्स आपने ट्रायल बैलेंस एकदम परफेक्ट किए हो. या अगर दोनों साइड में से कोई एक साइड टोटल टैली नहीं हो रही है, दैट मीन्स आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम.